A wave of protests has shaken the Georgian capital Tbilisi and shows no sign of letting up. On June the 20th, demonstrators vented their anger after a visiting Russian lawmaker spoke in the Georgian parliament, touching a nerve in a country where Russian forces occupy two breakaway territories. Police fired rubber bullets and tear gas, and the clashes left hundreds injured on both sides. But the police response prompted people to join the protest, among them Salome Barker, a blogger who has become a key organiser. Koçaşı rokavardı, esi qo 9 დღის წინ როკავიღვიძე და ვნახე დივანზე როგორ დასტევდნენ ადამიანებს და დასახჭრეს ხალხი მაგაზე გავბრაზდი ძალიან და მაგის მერე გადავწყვიტე რომ იქ ვიდგების უნერთია ვინც არ უნდა იყოს იქ და რაღაც მოხდინე ნელა გაჩნდა. Another protest leader, Shota Dikmalashvili, is a writer, editor and anti-corruption activist. He wants to use his role as moderator to keep the protests from becoming a platform for any particular political faction. და მოდი არ დავიწყოთ ჩვენს პოლიტიკური თამაშები. ჩვენ ხო ვამბობთ რომ სამოქალაქო საზოგადოება დავიკიდოთ რა ეს ყველაფერი რაღაცა ეს რაღაცა პოზიცია პოლიტიკური ისინი. მოდი აი გულწრფელები ვიყოთ სადოდ. The protests revealed long-standing Georgian anger with Russia, but also tapped into wider dissatisfaction over corruption and unaccountability at home. Protesters have adopted symbols like yellow cards, a warning sign to the government, and eye patches, a reference to protesters who lost an eye to rubber bullets. Dikmalashvili says protest leaders agree on 3 major demands. In the wake of the first night of violence, they're calling for the dismissal of Interior Minister Georgian. They want fellow protesters to be released from detention, and they demand a change from the current majority rule electoral system to proportional representation. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა, ასრულდება, ჩვენ ვართ სამოქალაქო საზოგადოება, ვიხურავთ ხუთს, მივდივართ სახლში. ეგ არის ყველაზე კარგი, რასაც უზამთ ქართულ პოლიტიკას. As long as the protest movement continues, it's a full-time job for organisers like Barker. თავს კარგად გვწნა ქვეყნის სამსახურში ახლა და ესე გამოვიდა თავისით ბუნებრივად რა ჩემს ვერცერთ სამსახურში რომელშიც მუშაობდი ვერ დავბრუნდი ჯერ საერთოდ ეს სამსახური მოვიგონეთ ყველამ რომ მოდი ქვეყნის სამსახურში ვიყოთ მაშინ როგორც გვეუბნებიან ხოლმე გამოცდილი ძველი პოლიტიკოსები და ვინც აქტივისტები ეს არის უპრეცედენტოდ ჯიუტი და ესეთი გათენების და ტანჯვის და კარვების და ყველაფრის გარეშე წასვლა და მოსვლა სამსახურში. The protesters say they'll keep coming until their demands are met, and these young organisers are eager to keep leading the way.